Good day everyone and welcome again to our next episode of Amazing LutuAN. Are you ready for the next healthy menu? This is an immune system booster recipe cooked by my mom again, si Chef Mami Neth Balingit. And at the back of the camera is me, Chef An Balingit. Siya muna ang cook natin ngayon. Are you ready? Yes, and good morning! Good day everyone! Our menu for today is Swam na mais. Naku, masarap talaga yung swam na mais. Kahit medyo mainit-init, okay lang. At least may iba naman yung mga recipe natin. Our ingredients for today is bawang. So we're doing it again. Napilit na po natin gamit ang 5-quart wok. Greaseless way. Greaseless din po siya. So preheat the wok for 5 minutes, medium fire. And sibuyas. Add the garlic and onion. Again, we do it greaseless way. No more oil. It's healthy. Okay. And then the hipon. Yung sahog natin ay yung shrimp. This is healthier now. This is the best corn soup ever. Konting patis. Precious. Smells good. Masarap pong i-turn ito sa mga fried dishes like fried chicken, fried pork. And in our case, magpa-fry po mamaya si Mami ng fish. Tama na, lagay na po natin yung kinayod na mais. Mga approximately 5 mais po ito eh. White corn. White corn. That's good. Hayaan natin siyang maboil ng konti. Are we going to cover it? Hindi na natin ito cover po. Madali lang naman maluto yung... When you say boil, is there water? Ay, wala pa. Mamaya. Later pa So, natin. hayaan mo lang siya masutay. Oo. Para sinusutay-sutay lang natin para yung lasa ng mga hipon at saka yung patis ma-absorb ng corn. Okay. Tubig. So, next up is we're going to add some water. Okay. Ito na po yung pang-tubig natin. Sabaw. Is that water na sinok yung mais? Ito pong tubig na to, yung pinagkayuran ng mais. Yung busa. Maglagay lang po kayo ng mga half liter ng water. And then, pag kinayod nyo yung mais, ibababad nyo po doon yung hash niya, yung pinaka... Busal. Tapos, yung pinagbabaran, yun po yung magiging sabaw. Sabaw na mais. Natin siyang kumulo. Pag kulo niya, ilalagay lang po natin itong dahon ng sili. And then, later, matuluto na po siya. Takpan po natin muna siya. Don't you think it's nutritious, guys? Please comment below. Thank you so much. So, titignan naman po natin ngayon yung ating corn soup. Ayun, medyo umukulo na po siya. Ayan na. Wow! Medyo malapit-lapit na po siya. So, luto na po yan. Ilalagay na po natin yung dahon ng sili. Yan. Wow. This is a good source of iron. Yes. Bango. Complete meal. Okay. Then, tatakpan po ulit natin. Close na natin. Kasi po mainit po ito. Yung mga Saladmaster items po natin, maiinit po yan. So, kahit medium to low. Pwede na po yan. So, isasara na po natin dahil yung init nito maluluto.